Good morning, dear students. Today we are going to continue with our subject, that is Reserve Bank of Act 1934. In the previous lecture we saw some history or you can say some chapters related to the Reserve Bank of India Act 1934, but under today's lecture we will focus on the main features. On that features the central bank of our country is functioning, so we are going to focus on that particular main features. Okay, again I'm in a 5 minutes I'm going to revise what is the historical background of that particular act. The Britisher came into India for the trade purpose, that they facing the various problems regarding coin currency and the transfer of fund, and hence they thought that there is a requirement of a central bank. Hence the Hilton Young Commission was established on the 1934, and they enacted the act, that is Reserve Bank Act 1934. Okay, and as per that act, in the 1935 the RBI was established. Here they explain that the RBI of the India was established on April 1st 1935, according with the previous and the other RBI Act 1934. The central office of the RBI was in Kolkata at that time, but then it is permanently moved towards the Mumbai in 1937. The central office is where the governor site and their policies are formulated. Means permanently Mumbai, it is the financial capital of India, and so that it is permanently moved towards the towards the Mumbai. Though the original privately owned since the nationalization in the 1949, the RBI is fully owned by the government of India. ओके, आता जे काही सेंट्रल बँक सुरू करायच्या मागचा जो काही त्यांचा हेतू होता, इज द युनॉनमस बँक और यू कॅन से द सेंट्रल अथॉरिटी टू कंट्रोलिंग द बँकिंग सेक्टर. सो इट वॉज एस्टॅब्लिश. वॉट वॉज द प्रिम्बल्स? To regulate the issue of bank notes, keeping the reserve with the view to secure the monetary stability in India. Generally it operate the currency and the credit system and the advantage. Next is to have the modern monetary policy framework to meet the challenge and the increasing complex economy. And the last is to maintain the price stability with keeping in the mind the object of a growth. Okay, this is all about the preambles. Now the structure of Reserve Bank of India is totally adopted from Bank of England. Okay, here the Reserve Bank of India affairs the governor of the central board of directors. मी त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगितलेलं होतं की गव्हर्नर, त्याच्या अंडर 4 डेप्युटी गव्हर्नर, त्याच्यानंतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हा जो काही स्ट्रक्चर आहे इट इज टोटली कॉपीड फ्रॉम द बँक ऑफ इंग्लंड. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, द नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन्स in the sense the official directors were appointed for it. The official directors are the full times the governor, not more than the 4 deputy governors. Okay, next is the non-officials, means the nominated by the government. other जे काही 10 डायरेक्टर्स आहेत ते गव्हर्नमेंट नॉमिनेट करतं, हे लक्षात असू दे. मग 10 डायरेक्टर फॉर्म द वेरियस फील्ड टू द 2 गव्हर्नमेंट्स ऑफिशियल्स अँड द अदर द 4 डायरेक्टर्स, 1 each फॉर द 4 लोकल बोर्ड्स. तर तो मुद्दा इथं त्यांनी दिलेला आहे. नाव वी टर्निंग टुवर्ड्स द मेन फंक्शन और यू कॅन से द मेन फीचर्स ऑफ द 1934 Act. One is the monetary authority. You can see that the authority or you can say the policy which determines the money flow in the market is called as monetary authority. It implement the monitor and monetary policy to ensure price stability while keeping in the mind the objective of a growth. An amendment of the RBI Act 1934 was made in the May 2016, providing the statutory basis of the implementation of flexible inflation targeting framework. म्हणजे जो काही मनी सप्लाय आहे, जे काही करन्सी तुम्ही प्रिंट करता आहात, त्याच्याशी रिलेटेड ज्या काही पॉलिसी आहेत तो डिटरमाइन करायचा अधिकार हा सेंट्रल बँकेला दिलेला आहे, हे तुमच्या लक्षात असू दे. म्हणजे रिगार्डिंग एनिथिंग लाईक इन्फ्लेशन कंट्रोल, मनी सप्लाय कंट्रोल, क्रेडिट सप्लाय कंट्रोल, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अंडर मॉनिटरी पॉलिसी अंडर ते डिसाइड केल्या जातात. अँड द अमेंडमेंट ऑफ द RBI's Act 1934 was made in the May 2016, providing the statutory basis for implementation of flexible inflation targeting framework. Means Reserve Bank of India is also responsible for controlling inflation. Okay, the section 45 of the 1934 Act suggested that it provide the empowered 6 member to the monetary policy committee. Means here you can see that
the empowerment of the 6 member under the monetary policy is constituted by the central government and the notification in the official gazette. Here you can see that the monetary policy was created in the 2016. It was created to bring the transparency and accountability to deciding the monetary policy. आता ही जी काही monetary policy आपण बघतोय ट्वाइस इन इयर जी काही केली जाते त्याच्यासाठी जे काही सजेशन्स दिले जातात किंवा त्याच्यासाठी जो काही आपण म्हणू शकतो की ब्लूप्रिंट काढली जाते किंवा प्रूफ रिडिंगला आपण जे काही म्हणतो की जो कच्चा गाभा जो काही आहे तो ही कमिटी तयार करत असते. अँड इट वॉज क्रिएटेड टू ब्रिंग द ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी इन डिसाइडिंग द मॉनिटरी policy. Next is the MPC determine, means the monetary policy committee determine the policy interest rate required to achieve the inflation टार्गेट. म्हणजेच इन्फ्लेशन जे काही आहे महागाई जे काही आहे ही तिथं जर अचीव करायची असेल किंवा ती जर तुम्हाला कमी करायची असेल दॅट टार्गेट तर तिथं MPC डिटरमाइन पॉलिसी होते. नेक्स्ट इज द कमिटी कंप्राइज 6 मेंबर ऑफ द गव्हर्नर RBI ॲक्ट ॲज द एक्स ऑफिशियो चेअरमन. म्हणजे जे काही गव्हर्नर आहेत त्या गव्हर्नरला तिथं काय केलं जातं तर एक गाईड काय आपण म्हणूया सपोर्टिव्ह सिस्टीम म्हणून 4 गव्हर्नर डेप्युटी गव्हर्नरची तिथं जोड दिली गेलेली आहे. अँड द 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द RBI अँड द 3 सिलेक्टेड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. म्हणजे ही जी काही मॉनिटरी पॉलिसी आहे यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की गव्हर्नर ॲक्ट ॲज अ एक्स ऑफिशियो चेअरमन, 3 मेंबर्स फ्रॉम द RBI अँड द रिमेनिंग आर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. म्हणजे जी काही 7 जणांची कमिटी आहे त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर हे राहणारच आहेत, त्याचबरोबर 3 मेंबर RBIचेही राहणार आहेत आणि त्याचबरोबर 3 मेंबर गव्हर्नमेंटनं दिलेलेही राहणार आहेत. नेक्स्ट इज द इन्फ्लेशन टार्गेट इज टू बी सेट वन्स इन अ 5 year. इट इज सेट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कन्सल्टेशन विथ द RBI. ओके, द करंट इन्फ्लेशन रेट हा जो काही सांगितलेला आहे द टार्गेटेड पेक्ट अप टू द 4% विथ द -2 or +2 टॉलरन्स टिल 31st March 2021. Means this is the main function. First main function is the monetary authority, right? Now we are turning towards the next content is the regulator and the supervisor. Under the Act of 1934, it is to be suggested that the prescribed board parameter of the bank operation within which the country banking and financial system functions, such as issue of license, branch expansion, liquidity of asset, amalgamation of the bank, etc. should be taken by the central bank. एक लक्षात घ्या, ज्या टेरिटोरीमध्ये बँका आहेत त्यांना एस्टॅब्लिश होण्यासाठी जो काही हे लागतो काय आपण म्हणू शकतो तिथं की जे काही लायसन्स वगैरे लागतं किंवा जे काही परमिशन लागते ती परमिशन तिथं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देत असते. इट इज द प्रिस्क्राईब बोर्ड पॅरामीटर्स ऑफ द बँकिंग ऑपरेशन विदिन विच द कंट्रीज बँकिंग अँड फायनान्शियल सिस्टीम फंक्शन सच ॲज इश्यू ऑफ लायसन्स, ब्रांच एक्सपान्शन, लिक्विडिटी ऑफ ॲसेट अँड अमॅल्गमेशन ऑफ अ बँक. म्हणजे हे जे काही आहे एखादी बँक जर वीक असेल तर ती मर्ज करणे, तिचं अमॅल्गमेशन करणे, तर ह्या सगळे जे डिसिजन्स आहेत हे सेंट्रल बँक त्या लेवलला घेत असते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ह टू मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडन्स इन द सिस्टीम, प्रोटेक्ट द डिपॉझिटर्स interest and provide the cost effective banking services such as commercial banking, cooperative banking in a public. Okay, त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगितलं मॅनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज द मॅनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ह्या 1934 ॲक्टनुसारच त्यांनाही परमिट केलेलं आहे की जो काही फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह आहे त्याचं कस्टडियन म्हणून सेंट्रल बँक काम करणार आहे. मॅनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह इन द इंडिया. इट फॅसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स, प्रमोट द ऑर्डरली डेव्हलपमेंट अँड द मेंटेनन्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. इट ऑल्सो मेंटेन द एक्सटर्नल व्हॅल्यू ऑफ रुपीज. म्हणजे एक लक्षात घ्या, हे फंक्शन्समध्ये तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहातच. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे जे फंक्शन्स तुम्ही पाहिले त्यामध्ये तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहातच, परंतु इथं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी काय सांगितलं, इट मॅनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह इन इंडिया. इट ऑल्सो फॅसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स टू प्रमोट ऑर्डरली डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. आता जे काही फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह आहे त्याची कस्टडी ठेवणे, त्याचबरोबर जो काही आपण म्हणू शकतो की जो एक्सचेंज रेट आहे डॉलरचा रुपीज बरोबर, तर त्याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी आणणे हे देखील काम तिथं फॉरेन एक्सचेंज किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं आहे. द नेक्स्ट वन इज द इश्युअर ऑफ करन्सी. आता करन्सीचं इश्यू करणे ह्या तर त्यांचं प्रायमरी फंक्शन्स राहतंच, हे तुम्हाला माहीतच आहे. तर ते देखील 1934च्या ॲक्टनुसार तिथं सांगितलेलं आहे की इश्यू ऑफ द एक्सचेंज, डिस्ट्रॉय करन्सी इन कॉइन नॉट फिट इन फॉर द सर्क्युलेशन्स अँड द ऑब्जेक्टिव्ह टू गिव्ह द पब्लिक ॲडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द सप्लाय ऑफ करन्सी नोट अँड कॉइन्स इन द गुड क्वालिटी. आता एक फरक तर तुम्हाला माहीतच आहे की बँक नोट तयार प्रिंटेड बाय द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अँड द कॉइन्स आर मिंटेड बाय द गव्हर्नमेंट.
तर त्याचा फ्लोवर मात्र कंट्रोल हा RBIचा राहतो. जरी तयार गव्हर्नमेंट करत असेल तरी त्याचा फ्लो किती करायचा ह्यावर मात्र RBIचाच कंट्रोल राहतो, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ currency. Whether it is bank note or coin currency, doesn't matter. It is controlled by the central bank of a country. Next one is the developmental role. Developmental role is to perform the wide range of the promotional function to support the national objectives such as making the institutional arrangement for the rural and agricultural finance. The commercial bank lend the loan to the small industries unit and the directives issued by the RBI time to time. जे this is all about the central bank. म्हणजे सेंट्रल बँकेनं नुसतं सुपरवाईज करणं किंवा गाईडलाईन्स देणं किंवा गायडन्स करणं एवढंच त्यांचं फंक्शन्स नाही आहे. तर अपार्ट फ्रॉम दॅट इट ऑल्सो इन्वॉल्ड इन द डेव्हलपमेंटल रोल टू परफॉर्म द वाईड रेंज ऑफ द प्रमोशनल फंक्शन, द सपोर्ट नॅशनल ऑब्जेक्टिव्ह सच ॲज मेकिंग द इन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अँड द रूरल अँड ॲग्रिकल्चरल finance. Right, next is the commercial bank lend the loan to the small scale industrial unit as per the directives issued by the RBI time to time. Next is the financial inclusion. What is the financial inclusion means? To reach into the every corner of the country and for that new product should be launched. तोही मुद्दा त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे की यू शुड थिंक अबाउट द फायनान्शियल इन्क्ल्युजन. ओके, नेक्स्ट द इंडिपेंडन्स ऑफ RBI. आता हे जे काही बाकीचं होतं ते तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाहिलेलंच होतं. फंक्शन्स ऑफ RBIमध्ये तुम्ही हे सगळं पाहिलेलं आहेच आहे. परंतु आत्ता जो आपण मुद्दा बघणार आहे दॅट इज द इंडिपेंडन्स ऑफ RBI. सेंट्रल बँक ही ऑटोनॉमस असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुणाचाही इंटरफेरन्स नसला पाहिजे. आता कालचाच जर पेपर तुम्ही वाचला असेल किंवा एक आर्टिकल मला तुम्हाला सांगू वाटतं इथं की शिवाजी युनिव्हर्सिटीमधले आपले जे HOD आहेत डॉक्टर PS कांबळे सर यांनी परवा एक खूप सुंदर आर्टिकल लिहिलेलं होतं की मौद्रिक धोरण ठरवत असताना किंवा राजकोषीय धोरण ठरवत असताना मौद्रिक धोरण आणि राजकीय धोरण यांच्यामध्ये समसंबंध असला पाहिजे. म्हणजे दोघांनीही एकमेकांच्या विचार विनिमयानंतरच ही धोरणं ठरवली पाहिजेत. म्हणजे मौद्रिक धोरण म्हणजे मॉनिटरी पॉलिसी आणि राजकोषीय धोरण म्हणजे सरकार जे पॉलिसी करतं ज्यामध्ये अंदाजपत्रक वगैरे असतं. तर हे जे काही आहे तर इथं तुम्ही काय करायचं आहे तर संगनमत विचार विनिमय करून हे सगळं ठरवलं पाहिजे. तर हा एक खूप छान आर्टिकल तिथं सांगितलेलं होतं. मग इथं आपल्याला पहिल्यापासून काय सांगितलं द इंडिपेंडन्स ऑफ RBI, त्याच्यामध्ये कुणाचाही इंटरफेरन्स नको, इट शुड बी ऑटोनॉमस. परंतु असं होत नाही. बऱ्याच वेळेस गव्हर्नमेंटचा इंटरफेरन्स तिथं येतो आणि मग तो कंट्री तिथं RBIच्या डिसिजन्सवर मॅन्युप्युलेट करायला कारणीभूत ठरतो. एक लक्षात घ्या की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे जे काही मेंबर्स आहेत किंवा एक्स ऑफिशियल दे आर दॅट मच टॅलेंटेड अँड दे आर एक्सपर्ट इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्टर. इफ द गव्हर्नमेंट इंटरफेअर इन टू दॅट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट्स ऑन देअर प्रोव्हिजन्स. आणि मग काय होतं की मग चुकीची धोरणं ठरवणे किंवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाधा पोचणे अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. सो द ऑटोनॉमी शुड बी प्रोव्हाइडेड टू द सेंट्रल बँक विच विल हेल्प देम टू डू द वर्क ट्रान्सपरंटली. अंडर द independence of RBI under section 7 the RBI Act, central government may from the time to time gives the directives to the RBI as it may after consultation with the governor of a bank consider the necessary in the public interest. Moreover, there is no legal act mandatory autonomy of a RBI. Yet the RBI was always been the locked upon the autonomous body which has under the umbrella of commercial bank. It is not only vested in the power of formulate the monetary policy but also the monitor functioning of all the banks. To play the role effectively, autonomy in the functioning since the non for a RBI. And however the independence, the RBI has the challenge many times due to continue the tug of war in resting more power between the bank and government. बऱ्याच वेळेस असं होतं की कॉर्पोरेशन थ्रू तुम्ही बँक म्हणजे गव्हर्नमेंटचे जे काही डिसिजन्स आहेत आणि सेंट्रल बँकेचे जे काही डिसिजन्स आहेत हे व्यवस्थित एकमेकांच्या संगनमतानं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगनं केले गेले पाहिजेत. परंतु त्यामध्ये ओढाता नसलेली आपल्याला बऱ्याच वेळेस दिसते. अंडर सेक्शन 7 काय सांगितलेलं आहे, आय एम अगेन रिवायझिंग. अंडर सेक्शन 7 द RBI Act, the central government may from time to time give the suggestion and directives to the RBI. It may after consultation with the governor of RBI consider the necessary public interest. म्हणजे तुम्ही जे काही पॉलिसी करता त्यामध्ये तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं थोडंसं मार्गदर्शन घ्या, इट्स ओके फॉर इट. पण कसं होतं लक्षात घ्या की मार्गदर्शन घेत असताना त्यांचंच आपण म्हणू की त्यांचंच मक्ता किंवा त्यांचं मोनोपॉली तिथं नसली पाहिजे. हा एक मुद्दा तिथं आपण बघितलेला होता. आता अपार्ट फ्रॉम दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन reason of RBI's autonomy is the RBI failure to check the growth of non-performing asset. Next one is the reduce the inequality of the economy due to the tight monetary policy followed by the RBI. Corrective measure taken by the RBI clean up the banking system were not seen very positively by the government.
clash between the short-term populist agenda of the government, long-term view of the price stability, regulation of the public sector bank. One of the important limitations of the Reserve Bank of India is the statutorily limited in the undertaking the full scope of the actions against the public sector bank. म्हणजे 1934च्या कायद्यानं तुम्हाला हे सगळे परमिशन जरी दिलेले असले तरीसुद्धा तुम्ही ते तंतोतंत फॉलो करत नसल्यामुळं बऱ्याच वेळेस कंट्रोलिंगमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फेल जाते आणि मग तिथं NPA वाढायची कारणं मोठ्या प्रमाणावर तिथं आपल्याला दिसू लागतात. त्याचबरोबर त्यांनी पुढं काय सांगितलं बघा, द रेग्युलेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बँक इज वन लिमिटेशन फॉर द RBI इज द स्टॅट्युटरी लिमिटेड अंडरटेकिंग द फुल स्कोप. अपार्ट फ्रॉम दॅट सच ॲज द ॲसेट replacement of the management board, license revocations and resolutions act, and the board of license revocation you can, such as the mergers or the sales of all, it can be does deploy effectively in the case of प्रायव्हेट बँक. आता कसं होतं लक्षात घ्या की कंट्रोलिंग किंवा सुपरवायझरी ऑथॉरिटी जेव्हा तुम्हाला दिली असते तिथं काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँका आहेत आजकाल. मग तिथं प्रायव्हेट बँक आहेत, मग आजकाल स्मॉल बँक आल्या आहेत, आजकाल पेमेंट बँक आलेल्या आहेत. तर देअर इज नीड टू बी अमेंडेड इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन की बाबा सुपरवायझरी हा जो काही सेक्शन अंडर RBIला जो काही काम दिलेलं आहे की यू शुड बी ॲक्ट ॲज अ सुपरवायझर, कंट्रोलर अँड द रेग्युलेटर फॉर द बँकिंग सेक्टर, त्यामध्ये अमेंडमेंट करायची गरज मोठ्या प्रमाणावर आता दिसून येते. अँड द लास्ट पॉईंट इज सजेस्टेड that erosion of statutory power of the central bank through the piecemeal legislative amendment that directly or indirectly it the separate central bank from the government. तर हाही एक मुद्दा तिथं आहे की बाबा जे स्टॅट्युटरी किंवा जे ऑटोनॉमी तुम्हाला तिथं दिलेली आहे इट शुड बी फॉलोड बाय each and every at the each and every you can say steps which will help you to control it at a most level. Now here you can say that the important section related to the Banking Regulation Act. One is the section 3 is establishment and incorporation of the Reserve Bank of India. Okay. Second one is the capital of bank. When you know when it was established at that time, just the bank have the capital of the 5 crore rupees only. Okay. The next one is the section 6 establishment of the offices, branch and agencies. Regarding it, the explanation we already saw in the last lecture. The section 8 is the incomposition of the central board of Reserve Bank of India. Central board, you know, the governor is there, 4 deputy governor is there, 12 board of directors. That is the structure. Under this I shared the structure on the last lecture as well. Okay, apart from that, on the section 17 the business of RBI can be carried out. Which business the RBI should be carried out, that is under the section 17. Next is the section 20 is the obligation of the bank to transact the government business. You know the Reserve Bank of India is act as the bank of a government, so it is responsible to do the transaction on the behalf of government, right? Next is the section 21, the bank to have the right to transact the government businesses in India. Next one is the bank to transact the government's business to the state on agreement. And the last is right to issue the bank note, that is a section 22. It will be asked for the MCQ questions that right to issue the currencies is under dash section, that it is 22 sections. Okay, next one is all about we can see that the section number 24. Here you can see that the denominations of the note, the subject of the provision of the subsections, the bank note shall be denomination the value of 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees and 1000 आता मार्केट मधून गेलेला आहे. But apart from that the 2000 is the higher denomination now. But when it was established at that time the 10,000 note was also there, but later on the higher denomination was cut downs. Okay, in the section 27 the reissue of note, if the note is soiled or the mutilated or you can say the tiered note is there, then it is acceptable by the bank and that bank should submitted that you can say the notes to the RBI for the recycling it, right? Next is the section number 26 is define the legal tender of a notes. Next is the section 26 withdrawal of the legal tender of a notes. Next is the section 42 cash reserve of the scheduled bank to be kept in the bank, that is CRR. Every bank should keep the CRR into the central bank is nothing but the CRR. Next is the section 45 defined repo, reverse repo, derivatives, money market, instrument and security. This is the first schedule of the RBI in 1934. Define the 4 area of the Indian state should become. There are the 4 areas like the western area, eastern area, northern area and the southern area. It is all about the bank
you can say the Reserve Bank of India Act 1934. Regarding these two slides is very much important to you, so I am going to share that sections with you. Just you have to note down in the notebook. Thank you so much.